Mwiriho mwese. Mwiriwe mute? Ndahamya ndakeka mumeze neza nibyo? Are you feel tired? Murananiwemo? No, right? Okay. Munaniwe. So I believe that you will listen this sermon very well. Niringiye ko mugiye kumva iyi nyigisho muguwe neza. Nowadays I'm continually giving about the mind lecture. Muri iyi minsi rero ndi gutanga inyigisho zikurikiranye za mind lecture. At the first time I explained to you about the word of the heart. Byatangiye mbasobanurira icyitwa isi y'umutima. As you know, the heart is invisible. Nuko mubizi umutima ntuboneka. Though that we have not touched. Burya muri twe tugira umutima ariko ni ikintu tutajya tubona cyangwa tugikoreho. Because of that, people cannot take care of well about the heart. Ni nayo mpamvu abantu n'imitima yabo batajya bayitaho neza. But actually the heart is mostly important in our life. Ariko burya umutima ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. According to the heart, you can be successful. Hashingiwe ku mutima ubana nawo wahirwa. According to the heart, you can be happy. Kandi hashingiwe ku mutima ufite wagubwa neza ukishima. And then according to the heart, you can be hopeful. Kandi burya bigendeye ku mutima ushobora kubaho ufite ibyiringiro. Today I'm going to share about the change. Ngero kubiganirira icyitwa impinduka. Everyone they want to be changed, right? Buri wese abashaka guhinduka nibyo. Is there someone who said I am very satisfied now? Hari umuntu ushaka kuvuga ati jya uko nteye nyuzwe n'ibyo. For me, I'm satisfied my financial issues. Umwati nge buriya nyuzwe n'iby'amafaranga n'amafaranga mfite. For me, I'm very satisfied with the relationship with others. Umuntu ati nge buranyuzwe n'ukuntu mbana n'abandi nta kibazo kibirimo. I'm very satisfied with my parents. Undi ati ababyeyi banjye bangwa neza. I'm very satisfied with my schools. Abandi undi nawe akaba yavuga ati jewe imyigire yanjye inguye neza. Everything is perfect. Buri kintu cyanjye kiri mu murongo. Is there anyone who can say that? Muri mwe hari watubwira atyo? No, I think no one, right? Nekereza nta watubwira karuka. Of course, there are so many good conditions in our life. Koko mu buzima bwacu hari ibihe biba ari byiza koko. But still there is a lacking point. Ariko hakaba ni n'uruhande dufite ibyo tubura. And then when you look at yourself, iyo wirebyeho, and you can think about your character. Ushobora gutekereza ku miterere yawe. When you see your character, then do you think that your character is very perfect? Ese urebye ukuntu uteye, ubona uteye neza pe imimerere yawe ari myiza. For me, every day I want to change my character. Nge rero buri gihe mpora nshaka guhindura ukuntu nteye. I want to change my laziness. Mba nshaka nko gukemura ikibazo cy'ubunebwe bujya bunzamo. Even I want to change my the short temper. Njya nshaka gukemura uburyo mbaho ndakara byihuse. Even I want to be generous to people. Hari n'igihe mba nifuza ngo mbe umuntu ukunzwe ufite igikundiro. And then I want to be merciful to people. Kandi mba nifuza ko abantu bose bajya babona mbateye impuhwe bakangirira neza. But problem is when I look at my character, actually there is so many parts where I need to change. Ariko iyo ndebye ukuntu nteye ndavuga ni ukuri hari ibice byanjye byinshi bikeneye ko byahinduka. And then I try. Nkanabigerageza. But every time I fail. Gusa buri gihe mpora ntsindwa. Then how can we make the change? None se kugira ngo uhinduke urumva wabigeraho ute? So through the today lecture, I believe that you will see how to make the change. Binyuze mu nyigisho nateguye muri buze kubitahura ukuntu umuntu ashobora kugira impinduka. You can see
like the genealogy of the life, like a life cycle of the man. mushobora kureba uruziga rw'umuntu ukuntu abaho. So start from the baby. Bitangira ari uruhinja, We born as a baby, right? tuvuka turi impinja sibyo. And then after 1 year, and then we start to gripping. Hanyuma y'umwaka umwana agatangira gukambakamba. And then after some year, we start to walk. Nyuma y'umwaka umwe atangira no kugenza amaguru. Even we run. Akaza kugera aho abasha no kwiruka. And then after some year, we enter the school. Nyuma y'imyaka runaka atangira ishuri. And then we graduate primary school. Akarangiza amashuri mato. After that, we graduate the secondary schools. Nyuma y'amashuri mato akajya mu yisumbuye. And then we enter the university, right? Hanyuma akajya no muri kaminuza. And after the university, we get the job. Nyuma ya kaminuza rero abona akazi. And after that, in the world, we start as of new, but after some years, we become professional. Mu kazi rero aba ari mushya ariko yamara imyaka runaka agahita b'inzobere. And after some year, then we have to retire. Hanyuma y'imyaka runaka ahita asezererwa akajya muri pansiyo. And eventually we becomes old man. Noneho akagera akaba umusaza. After that, what happened? Nyuma y'ubusaza ngo hakurikiraho iki? Everyone die. Buri wese azapfa. That is the beginning of the man, and then end of the man. Hajya habaho itangira ry'umuntu akabaho n'iherezo rye. So every single moment you can see how the man is changing. Muri kubona rero kuri buri ntera uko umuntu agenda ahindagurika. Right? Yego. What about the tree? Reka turebe ku giti nacyo. Firstly, we put the seed. Bitangira utera urubuto. And then after we giving the water, and then after we giving the water, urubuto uraruvomerera. And then it start to sprout out, and then it becomes a little plant. Urubuto rero rukamera rwarangiza rukazamuka rukaba ikimera. After that, growing up continually, rugakura rero and becomes tree. Rugahinduka igiti. And then tree made up fruits. Cya giti kiza kweza imbuto. This is the cycle of the tree, right? Ibi nabyo ni uruhererekane rw'igiti. So you can see the tree start from the seed. Mwabibonye byatangiye ari urubuto. And then eventually they bear the fruits. Hanyuma rukaza kugeraho rwera izindi mbuto. So we can say the change is consist with the growth. Sorry. The change is consist with the growth. Rero impinduka igendana na gihamya. And then consistence. Ikagendana no guhozaho. And then necessary. Kandi impinduka ikashingira ku biri ngombwa. Easily when I explain this, it means we need a change. Impamvu yanteye gusobanura ibi byose. And the change is not just happen once. Nuko dukeneye impinduka kandi impinduka si ikintu kiba ako kanya ngo kikubitaho. Change is happening even now. N'ubu impinduka ibiri kukubaho. We are getting the age, right? Ni murimo murasaza namwe sibyo? And for the kids, they're growing up. Ariko ku bana bato bo barimo barajya mbere bakura. What about the plants? Plant. Ese ibimera byo bite? If you give the water continually, it's growing up every day. Nuvomerera ikimera kenshi kizahora buri munsi gikura. It means we are living in the change. Rero buriya tunabaho mu buryo bwaho impinduka yikora. But problem is the people, they want to resist of the change. Ariko ikibazo kivuka nuko abantu bashaka gupingana n'impinduka ngo bayangire. There is the resistance of the change,
why the people they want to stop to be changed? hajya habaho ko umuntu ahangana akanga guhinduka mu gihe biri bitangiye ko yatangirana n'impinduka. There's two reasons. Biterwa n'impamvu ebyiri. Because of first one is the evasion. Icya mbere ibi no guhinyura. Second is a fear. Cya kabiri ni ubwoba. People they want to avoid of the change. Abantu baba bashaka guhinda kwibuza impinduka. And then they are fear to change. Kandi bajya bagira n'ubwoba bw'impinduka. Because they want to live in the comfort zone. Bitewe nuko baba bashaka kwibera mu cyanya baguwe neza. They don't want to make the change because they think if the changing is coming, then also my situation will be changed. Baba bavuga ngo impinduka iniramuka ibayeho n'ibihe ndimo birahindagurika. And then it means there's no assurance. Bisobanura ngo nta cyizere mfite. And the people there want to stop to be changed. Abantu bakumva bahagarika impinduka ibabaho ntibikibagezeho. Well, actually, as I explained to you, we need to be changed every day. Nkuko kandi nabibasobanuriye burya impinduka rero tunayikeneye buri munsi. And it is non-stoppable. It is non-stoppable. Kandi impinduka nta bushobozi ufite bwaho uyihagarika ngo ntibikibaye. And then the man is very special. Umuntu rero nagatangaza. Because I want to share one story. Kubw'icyo hari inkuru ndi bubasangize. In the South America, there is an area of Amazon. Mu burasirazuba bwa Amerika hari agace kitwa Amazon. Have you ever heard about the Amazon? Ni bande muri mwe bazi Amazon? In the Amazon is one of the biggest forests in the world. Amazon ni ishyamba rinini riruta yandi ku isi. There are a lot of the trees. Hari ibiti byinshi cyane. And then rivers. Habamo n'imigezi. And then there are so many diverse the tribes which is living without the communication with the world. Habayo rero abaturage batajya bagira itumanaho na rimwe bakoresha ngo batumaneho n'abandi bo mu isi. Though in the Kigali, you see the car is moving out, right? Kigali ubona imodoka zirimo ziratembera sibyo? But in the Amazon there's no car. Hako mu ishyamba rya Amazon nta modoka ibayo. There's no one who using the phone. Nta n'umuntu bamukoresha telefone. There's no one who is using the laptop. Nta muntu wabona nayo laptop. And then they're not familiar with the electricity. Nta n'umuriro ubayo. They are living like a old fashion. Babaho ubundi nka old version n'ibintu byabayeho kera. So in the Amazon there was one tribe which is living as a one family. Muri Amazon rero hari ubwoko bubayo, ubwoko bw'abantu bubayo nk'imiryango. One day the chief of the tribes is moving around of the village. Umunsi umwe rero umuyobozi w'umudugudu yari arimo aratembera. And he find out that some kids they're playing with the baby leopard. Yaratembereye asanga hari abana bato bari gukina n'ikibwana cy'igisamagwe. Do you know leopard? Igisamagwe murakizi? Like a cheetah. Do you know cheetah? Murayizi ingwe? As you know, the cheetah is very carnivore and this savage, right? Inyamaswa ingwe ni iryanyama. But the chief he found the kids they're playing with the baby leopard. Musaza raza gusanga abana bato bari gukina n'icyana cy'ingwe. So he was so surprised and they shout to them. Arikanga arabatombokera. Oh, hey, what are you doing? Abaza ati mwe muri muyahe? Why are you playing with the baby leopard? Mwe murakina n'umwana w'igisamagwe? Well, the kids they're just smiling. Abana baraseka. And then they start to explain about this baby leopard. Atangira kubasobanurira iby'icyo cyana. Batangira kumusobanurira iby'icyo cyana cy'ingwe. Oh, chief,
actually this leopard is very cute, and then it is not savage. baramubwira bati ni ukuri iki cyana ni icyana cyiza gisa neza nta bugome bwacyo. This leopard is like a cat. Ati ubundi iyi rero ni ipusi niko tuyifata. This baby leopard never eat the meat. Bati iyi ntigirya inyama. And then so because of that, it's okay to play with it. Bati rero kubera ari uko imeze ntacyo bidutwaye twe gukina nayo. But the chief shout again. Ariko umuyobozi w'umudugudu arongera arabasakuriza. Don't you know about the leopard? Ati ntago muzi ingwe? The leopard is savage. Ingwe nimbi ni ingome. And then brutal. Kandi igira n'amahane. And then carnivorous animal. Ni inyamaswa irya inyama. It means if it is grow up and then it will kill you and then eat you. Rero nibirya inyama nimara gukura ni mwebwe izarya izabica ibaryemo inyama. So now you have to throw away. Arababwira ati rero mujugunye mukijugunye. But the kids they show this baby leopard and then begging him. Hanyuma baramwinginga bati oya. You see the eyes of this baby. Bati ntureba amaso yacyo. How can you say it is savage? No, ni gute ushobora kuvuga ngo ni ikigome. This baby is very kind. Bati iki kibwana ni icyana cyiza. And then it is really the humble animal. Kandi ni inyamaswa ica bugufi. Please let us allow to play with it. Bati watubabare koko tukikinira n'iki kibwana. Even though chief want to stop them, but he couldn't. Umuyobozi w'umudugudu yashatse kubahagarika gukina n'icyo cyana cy'ingwe baramwangira. And eventually he allowed to growing this baby leopard. Abuze uko abigenza arabihorera baracyorora. But there was one condition. Ariko hakaba ibwirizwa rimwe. He said, never feed the baby leopard with the meat. Arabwira ati ariko ibyo mukora byose ntimuzacikwe ngo iki cyana muzagihe ku nyama. Every time you need to feed the fruits and then vegetables. Arabwira ati mujye mugihe imbuto n'imboga buri gihe. And then this kid said, yes, chief. Baramubwira ati muyobozi turabyemeye. This baby will never eat the meat. Iki cyana cy'ingwe ntago kizigera kirya ku nyama. And then this baby leopard, every time feed it with the vegetable and the fruits. Hanyuma ko icyana cy'ingwe bakajya bagiha imboga n'imbuto. And because of that, it seems like very kind and then humble animal. Wa mugani gikomeza kibi icyana cyiza giciye bugufi. After some year, the baby leopard become adult. Igihe rero cyaje kugera cya kibwana cy'ingwe kirakura. But still the kids love it. Ariko ni handi b'abana bari bakigikunze. Because when the kids hanging around the forest, the leopard always protect them. Igihe rero b'abana bajyaga mu ishyamba cyarabarindaga. But one day the accident happened. Umunsi umwe rero haza kubaho accident. The one kid he slept the ground, then he fall down. Umwana umwe aza kwitura hasi. Because of that, he got injury. Arakomereka. Then the leopard ran to him. Cya cyana cy'ingwe kiriruka kimusanga. And then take care of him with the tongue. Ngo kimwiteho kimurigatisha ururimi aho yakomeretse. And the leopard start to lick the injured. Kitangira kurigata mu gikomere. Because the leopard wants to help him. Cyabikoze kigamije kumufasha. And the leopard start to leak the blood continually. Ako kikomeza kirigata amaraso. But when the leopard start to taste of the blood, igihe rero icyana cy'ingwe cyatangiye kumva urwunyunyu rw'amaraso, this kind animal start to be changed. Amaso yacu yatangiye guhindura isura. You see, the eyes is changed, right? Amaso yahindutse mwabibonye? Before the tasting the blood,
mbere yuko kisogongera ku maraso this animal was so kind and so good animal. inyamaswa yari nziza iciye bugufi, But after taste the blood, ariko imaze kumva amaraso the leopard realized something. hari ikintu yaje gutahura, And then he started to lick the blood continually. yakomeje gukomeza kuyumviriza. And then the kids was surprised. Abana baratangara, But the kids tried to stop the leopard to lick the blood. barakibuza batirekeraho, bashaka kukibuza kunywa amaraso. Oh, Leo, stop. Bati reka reka, Oh, I'm okay. ese urabona ibyo urimo ari byo? But this leopard never stopped to lick the blood. Hanyuma kiranga cyangwa gukomeza cyangwa kubihagarika, And then ultimately, the leopard started to attack him. ahubwo ibyo nyuma cyahise kimwadukira, With a sharp nail, he started to attack. gikoresha inzara zityaye, gitangira kuba ari we kibasira. And then the leopard ate these kids. Birangira wa mwana w'ubw'icyana cy'ingwe kimuriye. Also, there was another kids. Hari undi mwana rero, They start to run away. abandi bana barabibonye bariruka ngo bagihunge, They try to avoid this leopard. bagerageza kugihunga, But finally, leopard ate all the kids. ahubwo byarangiye bose kibariye. Then, you see, what is the difference with the animal and the human? None itandukaniro ry'inyamaswa n'umuntu ni irihe? Do you know what is the difference? Muzi itandukaniro iryo ari ryo? What is the difference between the animal and the human? Itandukaniro ry'inyamaswa n'umuntu ni irihe? Of course, the human is more intelligent, right? Yego nibyo, umuntu we ni umunyabwenge, But not only that, but also there's one big difference. ariko uretse icyo hari irindi tandukaniro rirerire cyane. For the animals, they have the original nature. Ubundi inyamaswa yo ifite kamere karemano. This nature never change. Kamere yayo ntigihinduka. As you see this story, when the leopard start to lick the blood, Igihe yangwe yatangiraga kurigata amaraso, though it was a very kind and humble animal, but it immediately changed as a carnivore and a savage animal. nubwo yari inyamaswa nziza irya ibiryo, yaje guhinduka indyanyama. It means the animal never can change their nature. Ibi birasobanura ngo inyamaswa ntiziteze guhindura kamere yazo, But for the human, we have the heart. ariko umuntu we agira umutima. And then our heart can be changed. Imitima yacu yo yahinduka. Of course, also we have human nature, Yego natwe kamere ya kimuntu turayigira, but it's not mean this nature cannot be changed. ariko ntibisobanura ko iyo kamere itagira impinduka, Because we have the heart. kubera ko tugira umutima. This heart can be changed. Uyu mutima tugira wo wagira impinduka. If you have a selfish heart, Uramutse ufite umutima wikunda, but this selfish heart can be changed as a heart to sharing. umutima wikunda ushobora kuba wahinduka umutima usangira n'abandi. If you have a hardened heart, Ufite umutima ukomeye, this hardened heart also can change with a soft heart. umutima ukomeye ushobora kuba wahindurwamo umutima woroshye. It means the heart is flexible. Bivuze ngo umutima wo urahindagurika. Then if you start to change with a good way, and then the heart goes to the good way. Umutima werekeje mu cyerekezo cyiza niho wayoboka ukahajya. But if you start to follow the bad way, Ariko nabwo wihanzemo gukurikira inzira mbi, also the heart change through the bad way. ubwo umutima wahindukirira ya nzira mbi wahisemo. So setting the way is very important for our life. Ubwo rero gushyiraho icyerekezo cy'aho ugana ni iby'ingenzi mu buzima bwacu. And then after that, we can make the change in our life.
icyo nicyo cyatuma mu buzima tubonamo impinduka. There was one man, his name is Julio. Hariho umuhungu witwa Kuriyo, He's living in the Mexico. ubaba mu gihugu cya Mexique. And then, as you know, the Mexico is very famous about the drug. Murahazi Mexique haramamaye mu gukoresha ibiyobyabwenge. And then there are so many people who is injecting the drug on the street. Hari n'abantu baba bari ku nzira bitera ibiyobyabwenge. Even he was addicted in the drug. Nawe rero uyu yari yarokamwe n'ibiyobyabwenge. Then because when he inject the drug, and then he didn't feel the hunger. Iyo rero yiteraga ibiyobyabwenge nta n'inzara yumvaga. Because of that, he always looking for the drug every time. Yahoraga yishakira ibiyobyabwenge buri kanya kose. One day also he was using the drug. Hari umunsi rero yari gukoresha ibiyobyabwenge. But there's another side. He could listen the lapping sound. Arangije ku ruhande yumva amajwi y'abana bato. The family they're lapping and then smiling and they have a fun days. Bari abana b'umuryango umwe bagize umunsi w'ibyishimo baririmba. When he looked at them, that he thought, I will never get the family. Amaze kubareba aravuga ati jyewe nta muryango nteze. Who want to be married with me? Ati ubuse ninde wakwifuza kumbera umugore? For me, I'm drug addictor. Ati jye namaze kwihebera ibiyobyabwenge. I don't have money. Nta mafaranga mfite. I don't have house. Nta nzu ngira. Even I don't have anything. Nta kintu icyo ari cyo cyose mfite. Even I don't have job. N'akazi ntako. Who want to marry with me? Ubuse ninde wahitamo kunshaka ngo umugabo we? He want to get the family, but he gave up in his heart. Rero umutima we yarabyifuzaga. Of course, he tried many times. Nibyo yarabigerageje kenshi nawe ngo abigereho. He tried to quit the drugs, using the drug many times. Yagerageje kuva ku biyobyabwenge kenshi. But he failed and failed. Ariko yagiye abitsindwaho. Then, because of that, he gave up to using the drug. Ariko bigera aho aheba. So, one day he felt so hungry. Hari umunsi umwe inzara yari imwishe cyane. And then he started looking for some food in the trash. Arangije ajya gushakisha ko yabona icyo yarya mu myanda. Because he was so hungry, so he wanted to get some food in the trash. Kubera yari ashonje cyane no mu myanda yagiye gushakiramo icyo yarya. That day was a lucky day. Uwo munsi rero uwo munsi awubara nk'uwamuhiriye. He found the hamburger. Hari ahantu yasanze hari hamburger. And then when he found this, and he started to eat very quickly. Akibona arayirya vuba vuba. Because he was so hungry. Kubera ko inzara yari imwishe cyane. But after he ate one bite and two bites, ahubwo ariko amaze gutamira, he felt some strange taste. Amaze gutamira atapfunnye nka kabiri yumva hari icyanga cyabyo. And then when he looked at the hamburger, iyo urebye hamburger, it was totally spoiled. ubundi iyo yari yaraboze burundu. And then he started to vomit. Yarayirutse. And then he realized, aratahura. how can I stop this life? Aravuga ati ubuzima nk'ubu nzabuhagarike nte? I want to stop this life. Ati ubuzima ndashaka kubuhagarika. I don't want to live like this. Ati uku siko nifuza ko nakabayeho. Why I have to eat the spoiled food? Ubu bigeze kubera iki narya ibiryo byaboze? Why I cannot get any family? Kubera iki ubundi ntakabaye mu muryango? Then I need a change. Ati nukuri iyi mpinduka ndayikeneye. He wanted to be changed. Yarabishakaga ko yagira impinduka. And then one day he catched by the police. Umunsi rero yaje gufatwa n'abapolisi. And the police they put him in the rehab. Bamushyize mu kigo ngororamuco. And then actually he has many experience in rehab.
rero icyo ngororamuco yari ayifite uburambe, because he used to come for the overcome his addiction. kubera ko yakunze kujyanwayo kugira ngo arenge kubahatwa n'ibiyobyabwenge. But every time he failed to stop to using the drug. Ariko buri inshuro nyinshi byari byaramunaniye kubirenga. And then he thought that this time is same. Aravuga ati umwanya n'uyu, I think I cannot stop my using the drug. atariko sinzi uko nareka ibiyobyabwenge. And then when he sit down on the chair, and then teacher start to telling them about something. Ageze mu ntebe amaze kwicara, umwarimu aza imbere atangira gutanga isomo. Everyone, do you want to overcome your addiction? Arabaza ati mwese uko muri aha mushaka kurenga ikibazo cy'ibiyobyabwenge? Do you want to stop to using the drug? Murashaka guhagarika ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge? Do you want to stop to drink the alcohol? Murashaka guhagarika kunywa inzoga? Do you want to stop the smoking cigarette? Murashaka guhagarika ubunywatabi? If you want, then you have to listen carefully. Niba ubishaka unkurikire ndetse neza. If you follow me well, Ati nunkurikira neza, then when you come out from this rehab, I believe that you will overcome your addiction. ati nimusohoka aha mu ngororamuco muzabunabohotse, muzabohita mubohoka ibyari byarababase. Julio, he heard about this so many times. Kuri yo rero yari yarabyumvise inshuro nyinshi. But in this time, it was somehow different to him. Ariko aha hari umwigisha wamubereye udasanzwe. And then he has a heart to listen from him. Aho yaje kugira umutima wo kumutega amatwi. And then start from the first day, he start to listen what the teacher said to them. We rero ku munsi wa mbere yagerageje gukurikirana neza icyo umwarimu agamije kumwigisha. And then when he start to follow the word of the teacher, and then eventually he could be recover from the addiction. Ubwo yakurikiraga inyigisho y'umwarimu kimwe ku kindi, yaje gusanga yabohotse ibyo biyobyabwenge byamutwaraga. And now he has a family. Ubu tuvugana rero asigaye afite umuryango. And he is living the happy life. Afite umuryango we kandi ubayeho wishimye. Of course, in the beginning, he tried to change himself many times. Bigitangira ni ubwe washakaga kwihindura. Because he knew that using the drug is bad. Kubera ko yarabizi ko gukoresha ibiyobyabwenge ari ikintu kibi. He tried many times, but why he failed? Yabigerageje kenshi, ese byagenze bite ngo abitsindweho? What is the difference? Itandukaniro ririhe? Though he tried to stop to using the drug, Nubwo yageragezaga guhagarika ibiyobyabwenge, but he failed. yabitsinzweho. Well, how could he recover from the addiction? Ariko yaje se noneho kubirenga ate? Where the change come from? Impinduka yayikuye he? It start from the word of the teacher. Impinduka yayikesheje amagambo y'umwarimu. The teacher is the expert about the recovering the addiction. Kandi uyu mwarimu yari inzobere mu kuyobora abantu kurenga ibiyobyabwenge. Because of that, when the people listen from him well, Kubera ko uko abantu bamwumvaga neza, everyone are able to heal from their addiction. buri wese wamutegaga amatwi neza byaramukundiraga ko arenga ibyamubase. When the Julio listened from him well, Na kuri yo yamuteze amatwi neza, eventually he is overcome his addiction. birangira koko ibiyobyabwenge birenze. You see, there is a cycle of the life of the butterfly. Murebe rero uku niko ikinyugunyugu kijya kibaho. Butterfly, they are starting from the egg. Ikinyugunyugu gitangira ari igi. The egg becomes caterpillar. Igi riza kubyara ikinyabwoya. The caterpillar looks like very ugly. Kandi ikinyabwoya gisa nabi. And then it looks like awful. Kireba nabi.
But this caterpillar need to live 1 month and 2 months, and then it's waiting for the change. ikinyabwoya rero kibaho amezi 2 cyangwa 3 kiba kirindiriye kuzagira impinduka. And after some months, Nyuma y'igihe runaka then caterpillar change with the chrysalis. nyuma y'amezi runaka ikinyabwoya gihinduka kari akantu mureba. This chrysalis looks like a stone. Iyi chrysalis iba imeze nk'ibuye, It's become very hard. iba ikomeye cyane. And then you see, one is happened, the change, right? Ubu rero impinduka yatangiye. You see egg change with the caterpillar, Byatangiye ari igihinduka ikinyabwoya, and the caterpillar changed with the chrysalis. ikinyabwoya gihinduka kari akantu. And then after some weeks, then finally the butterfly comes out. Iyo haciyeho igihe ni icyo ubwacyo kinihindukiramo ikinyugunyugu. But what if the caterpillar say, I don't want to enter in the chrysalis. Ese ikinyabwoya kibyanze ngo nta mpinduka nkeneye, I'm satisfied with my life. kiti ubuzima nibereho buranyuze, The life of the caterpillar is good. kiti ubuzima bw'ibinyabwoya tubayeho neza, I want to live as the caterpillar forever. kiti ndashaka kwibera ikinyabwoya iteka. Do you think is it good? Muratekereza cyaba gihisemo neza? No. Ntabwo ari byo. Every caterpillar should enter in the chrysalis. Buri kinyabwoya gihindukamo ikindi gisimba. Of course, if they enter in this, it feel very uncomfortable. Birumvikana ikinyabwoya cyinjiye mu ishusho yindi birakibangamira, ntikisanzura. Even they don't want to be changed like this. Nta nubwo kiba kibishaka kugira iriya mpinduka, Because in the chrysalis, they cannot move. kubera ko hariyo cyahindutse chrysalis ntabwo kijya kigenda, They cannot do anything. nta n'igikorwa. Because of that, the caterpillar doesn't want to be changed with this. Ni nayo mpamvu buri kinyabwoya kiba cyanga guhindukamo kari agasimba kandi. So what if the caterpillar doesn't enter? Ariko se twibaze, ikinyabwoya kitinjiye muri ngo gihinduke kari agasimba, Then what can be changed? ubwo impinduka izaturuka hehe? They cannot be butterfly Ubwo anymore. cyaba kibujije kuzahinduka ikinyugunyugu. If caterpillar want to be butterfly, Rero ikinyabwoya kihinduka ikinyugunyugu, caterpillar should enter the chrysalis first. ariko kibanza kwinjira muri chrysalis. And after some weeks, Nyuma y'ibyumweru the butterfly is flying away. kihindukamo ikinyabwoya kiguruka. Actually, this is the life of the circle of our life. Natwe rero ni uku ubuzima bwacu buhererekanya. Also humans, there's the moment of the egg. Natwe ikiremwa muntu hari aho bitangirira turi igi, And then they have moment of the caterpillar. tukaza kugera mu cyanya cyo kuba ikinyabwoya, And then they have moment of the chrysalis. tugera no mu mwanya uba chrysalis. They have moment of the butterfly. Hari n'igihe twimuka tukagera mu gihe cyo kuba ikinyugunyugu. The egg to the caterpillar is easy actually. Rero guhinduka ikinyabwoya biroroha, Because it is automatically changed like that. byo birikora. But for the caterpillar, if the caterpillar want to enter the chrysalis, it needs a lot of works. Ariko buriya ikinyabwoya kugira ngo cyinjire muri chrysalis gihindukeyo bisaba umurimo ukomeye, And it needs a lot of difficulties kandi birakigora, and hardships. bigiha umukoro. But after this hardship, they can be butterfly. Ariko uwo mukoro ni ushyira ko kizahinduka ikinyabwoya. Likewise, we are facing with many hardship every day. Natwe kandi tujya duhura n'ibitugoye buri munsi. Sometimes we are facing with the hardship of the family, Hari igihe duhura n'ibigoye imiryango, hardship of the friends, hari igihe duhura n'ibigoye inshuti, hardship about the financial issues. hari n'igihe duhura n'ibibazo by'amafaranga.
But what if just you avoid that? ngahibaze nk'ibyo uramutse ushatse kubikwepa, What if you just run away from that? nk'ibyo bibazo uramutse wirukanse ngo urabihunga, That moments it can be very comfortable for you. koko ibyo bihe waba uguwe neza. If you avoid someone who hate you, uramutse wibujije unihungije umuntu ujya ukubangamiye, if you avoid him, that it can be comfortable that moment. muri ako kanya umuhunze bituma ugubwa neza. But you Ariko, cannot avoid every time, every moment, forever. ntabwo uzamuhunga buri mwanya buri gihe cyose ngo uhunge umuntu ukubangamiye. Ultimately, we have to face with the hardship. ahubwo buriya n'ibigoye tuba dusabwa guhangana nabyo. And then after you overcome this hardship, nyuma rero yuko uhanganye nabyo, finally you are become like a butterfly. aho rero niho uza kuhindukira nawe ikinyugunyugu, You can get the happy life. ukabaho ubuzima bwishimye, You can get the successful life. ukabaho ubuzima buhiriwe, You can live in the hope. ukabaho mu byiringiro. So, what I want to say is, icyo rero ngambiriye kubabwira ni, if you really want to be changed, niba koko hari impinduka ushaka, then you have to face with the hardship in your life. utegetswe guhura n'ibigoye mu buzima. The hardship, of course, this hardship can come from the outward. yego ibi bigoye bizava mu isi, But inwardly also the hardship occurred. ariko buriya uretse n'ibituruka hanze, no muri wowe ujya uhura n'ibikugora. Why I have to live in this life? ubundi kubera iki mfite kubaho, Why I have to live like this? kuki mbayeho ntya, Why I have this kind of the character? kubera iki ubundi nteye gutya, Why I have this appearance? ese ubundi kuki nsa ntya. If I'm very handsome like a movie star, uti iyo bisa ngo ndi umusore usa neza nk'abakinnyi ba filime, I can live very comfortable life. nakibereyeho ubuzima bwiza. If I have a lot of money, iyo ngira ibifaranga byinshi, then I can live comfortable life. nabaho ubuzima bunguye neza. But why? Why I have to live like this? none kuki mbayeho ntya. People, they complain about their situation abantu bakinubira ibihe, and they want to run away from there. bagashaka kwiruka ngo bave muri ubwo buzima. But once when you face with them, indirectly, ariko biriya bintu iyo uhanganye nabyo, when you overcome those hardship one by one, ugasanga buri ikikugoye ugiye ukirenga, finally you can be like a butterfly. buriya birangira ubayeho ubuzima bw'ikinyugunyugu. You can make the change. nawe uba ukoze impinduka, You can be perfect. kandi wabaho uguwe neza utunganiwe, You can be happy. wabaho wishimye, You can live successful life. kandi waba uruhiriwe. So I hope you to not to avoid the hardship in your life. mbiringije ko wowe mutakagiye mu bantu bakwepa ibibagoye mu buzima mubamo. Of course, chrysalis looks like very uncomfortable. yego iyo bigeze aha kuri chrysalis kiba gisa nabi, But after some week, they can be butterfly. ariko burya n'inyuma y'ibyumweru bingahe ngo gihindukemo ikinyugunyugu. Likewise, the hardship is come to you, niyo mpamvu rero ibigoye bikuzaho, but it is not going forever. ariko si ibikurambaho. Of course, this one also pass away. ibi nabyo bicaho You bikagenda. can go through with the hardship. ushobora kubicamo ukagenda, Then finally, you can get a happy life. hanyuma ukaza kugera ku buzima bwishimye. So I thank you to listen my lecture very well. mbashimiye ko mwitaye ku nyigisho natangaga kandi mukayitaho neza. Actually, we have more topics about the mind education. dufite rero ingingo nyinshi zigaruka ku iri somo rya mind education. There is so much difference with the normal education and the mind education. kandi hariho itandukaniro rinini riri hagati y'imyigire yo hanze isanzwe n'imyigire ya mind education. If you listen the mind education very well, iyo mind education uyikurikiranye neza, your life will be changed.
ubuzima bwawe bugira impinduka. But actually, just knowledge cannot make a change. Ubundi nta muntu ubwe wakwihindura. So I hope you to use your time for this lecture properly. Niringiye ko wazakoresha igihe cyawe neza wiga iyi mind education. I wish to share this story to other continually. Kandi izi nkuru ndashaka kuzasangiza n'abandi bose mu buryo buhoraho. If you really understand about my lecture today, Niba hari icyo wakiriye mu nyigisho yanjye uyu munsi, then you have to try to explain to other also. nawe abakwegera ujye ugerageza icyo wungutse kukibamenyesha. Do you know about the story of leopard? Muribuka ya nkuru twagarutseho icyana cy'ingwe? Do you know a story about Julio? Muramwibuka uwitwa Kuriyo ibyamubayeho? When you start to explain about this story to people, Izi nkuru nimuzifashisha musobanurira abandi, and then you will find out also you're so happy with the sharing. And then also you can see the big difference in your life. kandi n'ubusobanurira undi uba wishimye kandi birikora impinduka yawe n'ibyishimo bikakuzamo. Thank you so much to listen my lecture well. Ko mwitaye ku nyigisho yanjye neza. I hope to see you once again. Reka niringire ko tuzongera kubonana. Okay, thank you.